This is the international conference about synodality in Africa and in Asia. It's a very pleasure for me to welcome Father Walter from Rwanda, who will talk about synodality in his diocese in the Nyundo in Rwanda. The presentation will be in French language. And the second one will be Father Dr. Patrick Titus from Tanzania, and also Father Marcel Mukadi and Father Jacek Burka. Most are welcome, fathers. And the first one is Father Walter. Father Walter is a student of our university, and Father is your voice here. Merci beaucoup de m'avoir engagé ici et pour vous partager pour le synode africain, spécialement au Rwanda, dans le diocèse de Nyundo. Rwanda a 9 diocèses, mais j'ai choisi le diocèse de Nyundo. Comme vous le savez, après que la sainteté, le pape François ait procédé à un lancement officiel du processus synodal pour l'Église universelle, communion, participation et mission, le 10 octobre 2021 à Rome, les évêques rwandais, dans ce même esprit, ont aussi lancé ce processus synodal dans leur diocèse. Le contenu de leur message était d'abord l'annonce de l'événement, l'explication brève de la notion du synode des évêques dans la vie de l'Église. Le thème du synode, l'explication de son objectif, et en fait l'invitation de tous les fidèles à participer avec l'intérêt à l'événement, tout en déployant sur eux la lumière de l'Esprit Saint. Marcher et travailler ensemble est l'une des caractéristiques des membres d'une même famille d'enfants de Dieu qui ont la même vision et le même but. Ce processus synodal est donc un moment qui est accordé pour jeter un coup d'œil en arrière, juger le temps présent, ainsi que préparer le futur. Dans cette présentation, j'aimerais vous partager la synthèse du processus synodal de ce diocèse de Nyundo. En premier lieu, je donnerai la description du diocèse de Nyundo. En deuxième lieu, j'évoquerai l'organisation diocésaine du processus synodal. En troisième lieu, je parlerai de la synthèse des échanges sur 10 thèmes et en fait une conclusion. Le diocèse de Nyundo est né de 9 diocèses du Rwanda. Il fut arrivé le 14 février 1952 comme vicariat apostolique de Nyundo et il devient le diocèse en 1959. Il est situé dans la province de l'ouest du pays. Il a une superficie d'environ 4000 km². Sa population actuelle est de 1 700 057 populations. Le nombre total des catholiques est de 670 936 et le diocèse a 28 paroisses. À sa 28 centrales et 3465 communautés ecclésiales de base. Et 137 prêtres diocésains, 36 religieux et 183 religieuses, 229 écoles primaires, 115 écoles secondaires, 30 centres de santé, 8 centres de nutrition, 16 centres de services sociaux et enfin un hôpital. Organisation diocésaine du processus synodal. Création d'une commission. Le diocèse de Nyundo a lancé officiellement le processus synodal le 17 octobre 2021. Pour une bonne marche, une commission pour coordonner le processus synodal dans le diocèse a été créée par l'évêque du diocèse. Le 11 janvier 2022, fut organisée une réunion virtuelle présidée par le même évêque, réunissant tous les agents pastoraux du diocèse pour leur expliquer le synode des évêques, le thème du synode actuel
et ainsi stimuler les travaux de réflexion dans les paroisses et autres entités œuvrant dans le diocèse d'Oyondo. Le vademecum du synode dans toutes les paroisses. La réflexion autour des thèmes proposés par le vademecum pour le synode, la synodalité, s'est faite surtout dans les paroisses. Les paroisses du diocèse d'Oyondo sont toutes organisées en petites communautés ecclésiales de base, plus ou moins nombreuses, et disposent de divers groupements de fidèles, dont les mouvements d'action catholique, les groupes de prière, les chorales, les catéchistes, les groupes des intellectuels catholiques, la catégorie des jeunes et la catégorie des enfants. Certaines paroisses, nous dit le document, ont réussi à faire impliquer même des groupes ordinairement non intéressés et partant non actifs dans la vie paroissiale et même des groupes de la périphérie, notamment les réfugiés et les divorcés mariés et autres personnes qui, de temps en temps, se sentent abandonnées ou étrangères à la vie de l'Église, comme des anciens catholiques qui se sont convertis aux autres confessions religieuses. Après la réunion du 11 janvier 2021, chaque paroisse s'est empressée à former une commission pour le synode. Le vademecum du synode dans des petits groupes. Depuis fin janvier 2022, les membres des commissions du synode dans les paroisses se sont organisés pour vulgariser le synode des évêques auprès de tous les fidèles et ont transmis les thèmes proposés dans le vademecum à de petits groupes qui, à leur tour, ont commencé à répondre aux questions. Entre-temps, la commission diocésaine profitait de toutes les occasions possibles pour accompagner et aider les différents groupes impliqués dans le processus synodal. Vers la fin du mois de mai, toutes les paroisses étaient en train de finaliser la synthèse et de la faire parvenir à la commission diocésaine chargée de la coordination. Voyons maintenant la synthèse des échanges sur les 10 thèmes. La commission diocésaine, après avoir collecté des réponses qui lui sont parvenues des paroisses et autres groupes, a procédé à la rédaction des synthèses diocésaines. Ce document était discuté à son tour lors de l'Assemblée pré-synodale du 29 juin, avant d'être transmis au secrétariat du synode de la Conférence des évêques. Première question, premier thème, les compagnons de voyage. Le document présent nous dit que les chrétiens du diocèse d'Oyondo sont compagnons de route, comme l'a souligné la sainteté Pape François. Dans l'Église et dans la société, nous sommes côte à côté sur la même route. Ceux qui marchent ensemble, nous dit encore ce document, ce sont surtout avec ceux et celles qui confessent la même foi, qui partagent la même foi, ainsi qu'avec d'autres personnes de bonne volonté. Ce document nous révèle encore qu'il y a d'autres centres d'intérêt communs, comme la proximité sociale, selon les langues sociaux, les liens de parenté, le niveau de formation. Les chrétiens du diocèse d'Oyondo regrettent que des fois sont reticents, approchés et communier avec des foyers en difficulté, ceux qui ont abandonné la foi catholique, ceux qui appartiennent aux sectes, les pécheurs publics, les laissés pour compter, etc. Pour grandir de plus en plus en compagnon, il faut surtout les laisser guider par la parole de Dieu, être animé par la volonté, ferme de vivre en communion des enfants de Dieu, sans exclusion aucune, dans la vérité et la justice, qui ne laisse pas de côté le pardon et la miséricorde, en tant que conscients que finalement, ils sont dans la même barque en tant qu'être humain. Deuxième thème, écouter ou écouter. Quant à l'écouter, le document se réfère à la révélation divine pour montrer que Dieu peut nous parler à travers des voix que nous ignorons parfois, comme celle des pauvres et des cris des victimes d'injustice. Ceux qui souffrent trouvent asile et refuge dans l'Église, car la dignité humaine au moyen d'existence permanente, comme la Caritas, la Commission de justice et paix, et les initiatives tant personnelles que collectives au niveau des paroisses et des autres entités ecclésiales. Dans le diocèse d'Oyondo, les laïcs sont intégrés et consultés régulièrement. En effet,
Comme le dynamisme de chaque paroisse est la résultante de l'application des laïcs à travers des comités laïcs paroissiaux, le savoir-faire et l'expérience archise de la paroisse. Les femmes, les veuves et les jeunes sont aussi prises en considération dans la vie de la paroisse et la pastorale en tient compte. Ainsi donc, les catégories bénéficient d'une pastorale et d'une catéchèse adaptée et appropriée en aidant, bien sûr, par les consacrés, les frères ou les sœurs. Les consacrés collaborent étroitement avec les autres agents pastoraux. Ils se dispensent énergiquement dans les services sociaux et dans le cadre spirituel, malgré le nombre reste insuffisant dans le diocèse. Les obstacles comme le manque de respect, les capacités d'écoute, la négligence ou sous-estimation du rôle et de l'importance de l'écoute, le manque du temps de la part des prêtres et autres agents pastoraux, le grand nombre de ceux qui ont besoin d'être écoutés paralyse la démarche de l'écoute mutuelle. Pour ça, un changement radical nous interpelle. L'écoute bien faite est l'une des moyens qui mène à l'inclusion. Troisième thème, prendre la parole. Dans le diocèse de Mundo, les fidèles prennent la parole avec courage et de manière responsable de par même la mission prophétique qui revient à tout baptisé. Étant donné que l'expression de l'opinion reste un droit humain inaliénable, l'ensemble des fidèles jouissent de son même droit d'autant plus que l'Église. Elle aussi garantit de son droit à ses membres. En plus de cela, ils prennent la parole quand ils constatent des conduites inadéquates à fustiguer, des valeurs et des pratiques louables à encourager quand ils sont sûrs que leur opinion sera bien considérée. Quand on leur demande de l'avis sur l'interpellé et plus encore, quand il s'agit d'annoncer la parole de Dieu. Il faut signaler qu'il y a des fois où les gens ont crainte de s'exprimer librement, surtout quand il y a un climat de discrimination, quand il y a un manque de motivation ou d'engagement dans l'Église, manque de confiance en soi, quand ils sont confrontés à quelqu'un d'autoritaire et traditionnaliste, peu ou pas réceptif. Ou pire encore, quand on pense qu'ils pourraient être victimes de leur opinion. Pour ce qui concerne les relations avec les médias locaux, le document indique les esprits en deux niveaux. Le premier niveau est celui de la relation du diocèse avec les médias de l'Église et ceux du gouvernement. Ils sont en bon terme. Le second est celui de la relation du diocèse avec les médias indépendants. Même si la situation varie d'un média à l'autre, des grands ensembles se font distinguer. Ce sont des médias objectifs qui sont avides d'informer le public et celui de tous les autres qui propagent des contre-vérités, des natures où manipulent l'information pour ne chercher que des sensationnels. Avec le premier, nous dit le document, il collabore et il évite à tout prix les derniers. Dans l'exercice de la liberté des enfants de Dieu, chaque communauté chrétienne a ses propres responsables qui, entre autres tâches, doivent servir de relais et de liaison entre les fidèles et la hiérarchie. Il revient alors à ces responsables de parler pour eux à la place des fidèles. Cela n'empêche quand même les membres du sacerdoce ministériel puissent parler au nom de la communauté chrétienne. Ces porte-paroles sont soit choisis par les membres de la communauté, soit désignés par l'autorité compétente de l'Église à base de leur bonne volonté et de leurs compétences. Quatrième thème, c'est la célébration. Marcher ensemble n'est possible que cela se fonde sur l'écoute commune de la parole et sur la célébration de l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie joue un rôle essentiel dans la relation des chrétiens du diocèse de Mundo avec Dieu, avec les semblables, avec l'environnement et avec eux-mêmes. Elle les fortifie et les entraîne à avoir part dans les diverses œuvres caritatives et miséricordieuses, à bien exercer les responsabilités dans la communauté ecclésiale, à promouvoir l'unité et la réconciliation, le respect mutuel et le dialogue franc. L'Eucharistie est pour eux la source de la patience, de la persévérance dans les diverses difficultés de la vie, de la paix intérieure et de la prudence. Elle leur procure le discernement,
la simplicité et l'humilité lors de la prise de décision. Le diocèse de Nyundo organise en faveur des fidèles des messes quotidiennes dans les différents milieux pastoraux, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centrales, comme je soulignais. Il dispose également des sanctuaires mariales et dédiés à la Vierge des pauvres qui accueillent régulièrement des pèlerinages pour les différentes catégories de fidèles. Mais l'insuffisance de formation et outils rituels en matière liturgique, l'insuffisance de préparation et organisation de la célébration de l'Eucharistie par certains engins pastoraux, les différences et la non-participation active de certains fidèles, les contre-témoignages de quelques ministres laïcs et pasteurs font quelques lacunes. Envie de renforcer la capacité de lecture et de lecteurs apôtres et autres agents pastoraux, le diocèse de Nyundo est en train de préparer un guide méthodologique sur les pratiques liturgiques qui servira de base pour la formation future. Cinquième thème est de partager la responsabilité de notre mission commune. Selon le présent document, les membres de la communauté ecclésiale du diocèse de Nyundo disposent de divers moyens qui leur permettent de vivre les vocations missionnaires. Le diocèse de Nyundo rend grâce à Dieu pour les vocations sacerdotales et religieuses qui ont comblé le vide laissé par le génocide perpétré contre les Tutsis en 1984. Les comités paroissiens composés par les laïcs ont été en mesure de diriger les paroisses et continuent à collaborer d'une façon responsable avec les prêtres, ce qui a démontré que certaines branches de développement de l'enseignement peuvent être accomplies efficacement par les fidèles laïcs. Il se fait remarquer que les fidèles comprennent de mieux en mieux que ce sont eux qui doivent subvenir aux besoins matériels de l'Église et ainsi ils les organisent et sensibilisent pour l'accomplissement des projets paroissiaux. Dans la pastorat du diocèse, la communauté ecclésiale de base et le groupement des fidèles laïcs jouent un rôle remarquable et aident les fidèles à vivre leur mission. Cette manifestation de l'esprit missionnaire de l'Église et de tout baptiser n'est pas seulement intra-ecclésial, mais d'abord pour rendre le témoignage au Christ dans la société en général. Il y a d'abord l'engagement dans la société rwandaise où l'Église est reconnue pour sa contribution dans plusieurs domaines, surtout l'éducation et la santé, mais aussi dans les œuvres socio-caritatives de tout genre pour le développement intégral de la personne humaine. Dans son cadre, certains organes du diocèse, comme la Caritas, la Commission diocésaine, Justice et Paix, la Commission de la Famille et autres, ont donné à continuer et à donner une grande contribution à la société. Les fidèles ne sont pas ailleurs encouragés à participer activement à la vie sociale du pays, mais il reste beaucoup à faire dans le sens de l'évolution des mentalités. Certains clercs qui ont besoin de la conversion pour faire participer complètement les laïcs à la vie et à la mission de l'Église, mais surtout les laïcs ont davantage besoin de comprendre son devoir et son droit. Sixième thème est à propos de dialogue dans l'Église et dans la société. Dans le diocèse de Nyundo, le dialogue est formel dans l'Église et dans la société se fait à travers les réunions, les formations, les colloques et les visites, les expositions, les fêtes et autres occasions qui réunissent les membres de l'Église et la société en général. L'Église et la société se rencontrent depuis dans le secteur d'activités comme les écoles, les centres de santé et les hôpitaux. La commission Justice et Paix, surtout dans le domaine de l'unité et la réconciliation, les œuvres socio-caritatives, contributions pour les assurances maladie, mutuelles de santé, la construction des maisons pour les vulnérables et l'assistance aux sanitaires, aux sinistrés. Les travaux communautaires, les pèlerinages, les prières publiques et les forats de différentes sortes, s'agissant du dialogue à l'intérieur de l'Église locale. Il se réalise au niveau de la famille, Église domestique. Dans les communautés ecclésiales de base, les différentes commissions œuvrant dans le diocèse et paroisses. Les réunions des prêtres vivant dans les mêmes paroisses ou doyennés
le presbytérium ou bien encore dans les synodes et ce processus où les chrétiens laïcs et pasteurs s'assoient ensemble et échangent sur les divers aspects concernant leur vie chrétienne et le progrès en général. Au fond, toute la confession soulignée se sert des réseaux sociaux, des émissions visuelles et audiovisuelles, des téléphones, des lettres officielles, de l'échange interpersonnel comme canon de la communication. Par ailleurs, la collaboration interdiocésaine se fait à travers les activités consolidées au niveau de la conférence épiscopale du Rwanda. Les interventions entre diocèses voisins, les institutions, des projets comme des voyages d'études, les congrégations religieuses et interdiocésaines, les formations comme des prêtres, les prélections, les retraites et autres sessions organisées conjointement. Toutefois, les éléments de divergence de vie entre l'Église et la société existent. Les problèmes en rapport avec le domaine de la bioéthique, comme l'avortement volontaire, la planification familiale artificielle et tout autre phénomène de dépréciation des valeurs chrétiennes. Malgré ces divergences, il y a moyen d'engager et réussir un dialogue par le fait d'accepter le dialogue, la prière, la parole de Dieu, la promotion de la fraternité authentique, la demande et le fait d'accorder le pardon et l'écoute active, la mise en œuvre des conclusions, des rencontres, la planification et l'exécution des projets conjoints, le respect mutuel, la simplicité, la sympathie, la posture de l'incarnation sans dénaturation de l'orthodoxie de l'Église et toute autre valeur positive. Septième thème est le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, écuménisme. Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions dans le diocèse de Nyundo se réalise à travers différents aspects, espaces favorables existants au Rwanda, comme la société biblique, Conseil interreligieux du Rwanda, la semaine de l'unité des chrétiens. Ce dialogue est motivé par le fait que les confessions ont en général la même mission d'annoncer la parole de Dieu et partagent la destination commune d'être un peuple en marche vers le royaume de Dieu. Les fruits de ce dialogue se remarquent surtout dans les collaborations dans diverses sphères, à savoir les œuvres de charité et de miséricorde, caritas, le mariage entre membres de différentes confessions, diverses fêtes, etc. Cependant, ce dialogue fait face à des contraintes variantes, dont le manque de confiance, l'indifférence, la concurrence, l'ignorance, la prospérisme, l'indolence et autres comportements défavorables qui s'observent chez certains chrétiens et responsables des confessions. Pour renforcer le dialogue entre chrétiens de différentes confessions dans le diocèse, tant d'éléments requièrent l'attention, entre autres, la culture de la tolérance, le partage d'expériences et l'humilité qui permettent d'apprendre de l'autre le dialogue franc, le respect mutuel, la rencontre régulière, l'organisation des critiques conjointes, la simplicité et autres attitudes et comportements favorables à l'unité pour être vraiment témoin du Christ dans la société rwandaise. Pour tout cela, on a besoin de plus de créativité pour trouver des occasions de rencontres. Huitième thème est autorité et participation. Une église synodale est une église participative et responsable. Concrètement, dans le diocèse de Nyundo, ceux qui exercent l'autorité le font avec humilité et dévouement. L'évêque est toujours le modèle. Il promet une pastorale de proximité. Il accueille patrimoine ceux qui veulent rencontrer et encourage les prêtres à faire de même, à se comporter non comme des chefs, mais comme des frères et des serviteurs comme pasteurs. Au sein de la communauté ecclésiale de la base des fidèles, se réunissent hebdomadairement pour prier et pour discuter de la vie de communauté. Ils essaient de résoudre les conflits qui naissent entre eux et trouvent ensemble des solutions aux différents défis auxquels ils font face. Les fidèles laïcs qui exercent des responsabilités dans la communauté et qui ont été élus au nommé pour collaborer avec les prêtres en différents niveaux, comprennent que ce n'est pas pour leur propre gloire qu'ils travaillent, mais pour la gloire de Dieu. Ils s'efforcent d'être les modèles de ceux qui les dirigent,
mais on rencontre quelques-uns de ceux qui exercent leur autorité, non comme un service, mais comme une domination sur les autres. Il y a d'autres responsables qui ne comprennent pas les attributions. L'effort que le Mundo continue de fournir, nous dit le document, est celui de former continuellement tous ceux qui exercent l'autorité d'une manière ou d'une autre. Les laïcs du diocèse de Mundo comprennent leur place et responsabilités en jouant un grand rôle dans l'Église. Les ministères laïques sont promis par les représentatifs suite aux élections et parfois à un certain niveau par désignation. Au niveau diocésain ainsi que paroissial, les laïcs sont engagés. Ils participent financièrement à la vie de l'Église locale. Ils contribuent grandement à l'honnête disposition des prêtres. Grâce à les contributions, le diocèse parvient à soutenir les paroisses et services dans le besoin et parvient à construire beaucoup d'églises, des chapelles, des sanctuaires, des presbytères et autres infrastructures de base. Le document signale que quelques faiblesses quant à la formation doctrinale du laïque et à ce qui concerne l'accompagnement pastoral et post-sacramentaire. Comme solution à ces défis, le diocèse a déjà prévu dans son plan stratégique de 10 ans, 2021-2031, l'organisation à tous les niveaux et de façon permanente de la formation des laïcs pour qu'ils prennent de plus en plus conscience de leur place et de leur mission dans l'Église et de renforcer la catéchèse post-sacramentaire pour aider tous les fidèles à être plus participatifs à la vie du diocèse. Neuvième thème, c'est discerner et décider. Dans le diocèse de Nyondo, à tous les niveaux, ceux qui ont la charge de diriger décident à se laisser guider par la parole de Dieu, en procédant par des discussions, des enquêtes, des sondages et des consultations. Ont besoin de recours aux experts dans certains domaines qui s'avèrent nécessaires. Les étapes qui précèdent la prise de décision se caractérisent par la sincérité, la franchise et la transparence et l'honnêteté. Il a été malheureusement constaté que quelquefois, à certains niveaux, les décisions sont prises d'en haut sans la consultation de toutes les concernées. Dans ce cas, les responsables seuls jugent ce qu'ils pensent être utile et procèdent à la décision. Les décisions prises selon cette manière sont difficilement accueillies par ceux pour ceux qui sont prises. Ainsi, l'exécution entraîne un niveau peu satisfaisant. Cette façon d'agir de la part des responsables crée aussi un certain malaise et une méfiance de la part des autres membres de la communauté qui se sentent mis à l'écart à son frustrés par le fait que leurs idées ne sont pas favorisées. Dans d'autres cas, ceux qui sont invités aux réunions de prise de décision faut passer le progrès l'idée au lieu de celle de frères et sœurs qui représentent. Ce qui décourage la plupart des membres de la communauté. Mais le diocèse de Nyondo organise continuellement des sessions de formation pour des responsables œuvrant à tous les échelons. Cette formation vise le renforcement des capacités en matière de leadership et permet aux responsables à tous les niveaux de comprendre la dynamique et l'état de l'Église. Pour progresser dans le discernement spirituel communautaire, il est important que les fidèles laïcs soient éduqués à prendre des initiatives visant la croissance spirituelle. De leur part, les pasteurs doivent les accompagner dans ce discernement et prendre en considération les prépositions. Dernier thème, c'est se former dans la synodalité. La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l'apprentissage continu. Le diocèse de Nyondo a déjà franchi un pas considérable à ce qui concerne la formation à la synodalité. En effet, les structures sont déjà en place et fonctionnent à tous les niveaux. Il y a beaucoup de mouvements d'action catholique et groupes qui attirent et forment les fidèles à la foi et à la participation à la vie du diocèse. Les catégories de fidèles sont suivies.
faits pour que tous participent à la vie paroissiale. Les laïcs déjà coopèrent au gouvernement, dans l'Église, à tous les niveaux et sont actifs dans le développement du diocèse. Les représentants des fidèles se rencontrent régulièrement selon les niveaux pour s'écouter, fixer des objectifs et prendre des décisions. En plus de cela, le diocèse donne une autre ligne de comment leur invite qui fournit des informations et donne une information variée. Le diocèse donne une autre pratique une pastorale et de proximité pour favoriser l'écoute et la participation de chacun. Il s'efforce d'impliquer à la communauté des valeurs de respect mutuel, l'humilité, entraide et de convivialité. Mais il reste encore à faire, à s'occuper entre autres de la sensibilisation des intellectuels, à participer activement à la vie de l'Église et approcher de plus en plus avec discernement les groupes qui sont marginalisés. Comme conclusion, la phase diocésaine du processus synodal dans le diocèse de Nyundo était un vrai kairos. Depuis le lancement du synode des évêques, les chrétiens ont vécu un pas très fort qui les a fait comprendre encore une fois le sens de la synodalité dans l'Église et leur a donné la soif de toujours marcher ensemble comme peuple de Dieu. Il doit marcher main dans la main vers le Seigneur. L'Église, dans sa nature même, est une réalité synodale. Durant cette phase diocésaine, toutes les catégories de fidèles ont eu le temps d'échanger sur le thème du synode des évêques et de répondre aux questions préparées par le secrétariat permanent du synode des évêques. Ils doivent toujours donner priorité à tout ce qui les fait marcher ensemble. Parce que c'est en marchant ensemble dans une entente fraternelle qu'ils sont sûrs de marcher avec vers Dieu. C'est en marchant ensemble, en aimant les uns les autres, en écoutant mutuellement, en soutenant les uns les autres, en appréciant comme des amis. Comment c'est au monde qu'on appartient réellement au Christ, lui qui nous dit, à ceci tout connaître que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Puis c'est le Saint-Esprit nous guider et nous illuminer pour que nous puissions nous enseigner tout profondément dans la synodalité. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Walter, now we're going to Tanzania. A very good pleasure for me to present Father Dr. Patrick Titus from Tanzania. Are you here, Father Patrick Titus? It was before, but now I don't know. Father Patrick. Father Patrick is not here. Probably is Father Jacek Górka and Father Marcel Lukadi. Maybe we will have a chance to hear Father Patrick as the last one after the presentation of Father Marcel and Jacek. Father Jacek? Marcel Mukadi, can you hear me? Ja również jestem tutaj, Jacek. Okay, good. Because I have on the program that you both will be to present the synodality in Africa investigation on participation. It's your voice. I don't know how will be the division between you. Father Jacek, it's your voice. Father Marcel Mukadi, because probably Father Patrick is not here. Can you hear me, Father Mukadi? Yes, we're hearing you, Father Mukadi, Father Marcel. Most welcome. Yes. Your voice.
Good evening, dear brothers. The theme of my topic is synodality in Africa, investigation on participation. Or in other words, the church is synodal because it is participation. All of us, we are aware that the theme of the upcoming 16th Synod of Bishops is for a synodal church, communion, participation, and mission. Many things and many literatures have been written on communion and mission, but less on participation or in a very unclear manner. And then if you come across with any literature about participation, it is often about active participation in liturgical celebration, which is demanded by the very nature of the liturgy. Such participation by the Christian people as a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a redeemed people. I'm going to talk mostly about the first point, communion and mission, and then participation, synodality as participation. We have the three key words of the synod. We have communion, we have participation, and then we have mission. As I have mentioned in my introduction, communion and mission, we have enough literature, theological terms describe the mystery of the church. The Second Vatican Council clearly taught that communion expresses the very nature of the church, while pointing out that the church has received the mission of proclaiming and establishing among all peoples the kingdom of Christ and of God. In the work of the doctrinal, theological, and pastoral reflection that were part of the reception of Vatican II, St. Paul VI sought to distill in those two words, communion and mission. Pope Paul VI states, the main lines initiated by the Council is commemorating the opening of the Council. He stated that its main lines were in fact communion, that is, apostolic commitment to the world of today, which is not the same as proselytism. And Pope John Paul II reiterated that the church's nature is koinonia, which gives rise to our mission of serving as a sign of human's family. Even the Synod of the Bishops in 1985 talked about the same ecclesiology, the church as communion. What is interesting is that when you read, for instance, the ecclesiology of Pope Benedict XVI, he's talking about the concept of communion. And for him, he doesn't talk about horizontal communion, rather about vertical communion. And then he based his reflection on two biblical references. The first one, 1 Corinthians 10:16. And then the chalice of blessing which we bless, is it not a participation? So communion is being used as participation. So when you read Benedict XVI, in his own ecclesiology, we're talking about vertical communion. So we see communion as participation and participation as communion. And this
brings me to talk about the second point. Synodality is participation. I would like to share with you a very vivid experience. Few days ago, I was traveling by bus from Morogoro to Dodoma. For those who know Tanzania, it is the political capital of the United Republic of Tanzania. I was sitting with a young man between 20 and 25 years old. The journey is about less than 300 kilometers. Therefore, are you hearing me? Yes, okay, Father Makundi, we're hearing you. Okay. Therefore, whether you like it or not, we find ourselves talking and discussing different current issues such as sport, politics, and faith. We introduce each other, and then I came to realize that the young man was a conductor, so he's working at the main bus station in Morogoro. And then beside that, he is a baptized Catholic. So my companion was a Catholic like myself. And knowing who I was, he asked me in which parish I was ministering. I answered him that at the university was my parish. He was surprised that I told me that the university was my parish. And then he answered me, if the university is your parish, then the bus station is my parish too. Why and how can the bus station be the parish of that young man? He replied, and then he told me, my entire life, from morning to evening, from Monday to Sunday, I do stay there. Do you have a house? He says that, no, I overnight there. That is my place. If the university is your parish, my parish is also there. So he was traveling to Dodoma to assist to the burial of one of his friends who died by accident. So I asked him, when did he participate for the last time to the Eucharist? He told me long ago. And then long ago, he saw a priest. And then he was surprised to see a priest traveling by bus. I asked him why. He told me, actually, priests are used to travel by their own car. So I say, see, now we are here, we are journeying together. So I recall that the synod was journeying together, all of us, and the companion, the young man, was also the companion of my journey. So he asked me, why do priests not come to visit us to the bus station? And then we are there, many young people, and then sometimes we are there, many of them are involved in drug abuses and alcohol addiction. So that was an example for me, an example of the synod, which reminded me that traveling together, journeying together. From the discussion with the young passenger, I recall journeying together of the current synod, and many questions fled in my mind. Did the local church go to them in order to listen to their challenges and their mind? And I recalled what the statement of Pope Francis mentioning, listening is the first step, but it requires having an open mind and heart without prejudices. To whom does our particular church need to listen to? How are the laity, especially young people and women, listened to? What space is there for the voice of minorities? And I remember
with the young men, I asked him, can you come when you will come back to visit me to the university? Surprisingly, he came to visit me. And then since then, he has become a close friend. So we are journeying together with that young man. So, and then I went to make some investigation. We know that the synod, the preparatory document, had 10 thematic. I can mention them: the journeying, companions, listening, speaking out, celebrating, co-responsibility in the mission, dialogue in the church, in the society, with the other Christian denomination, authority and participation, discerning and deciding, forming ourselves, and in synodality. I would like just to take and then to expand on two things: the journeying, companions, because of the case, the example that I have shared with you with the young man, and the authority and participation. We know that this thematic should be adapted according to the context in a very contextual way, in order to understand and then to apply them to our own life. In the church and in the society, we are side by side on the same road. We are journeying together. In the local church, who are really the ones journeying together? When we say our church, who is part of it? Who is asking us to journey together? Who are the road companions, including those outside the ecclesia perimeter? What person or group are left on the margins, expressly in the fact, be present to others and assist others? In our diocese, the Diocese of Morogoro, in the church and in the society, we are side by side on the same road. So, in our local church, walking, journeying together for all Catholics, other denomination, Christian communities, together with all people and other religions. Those who seem further apart are. So those who have experienced challenges of their faith and morals, those who do not live and practice sacramental life, reception of the sacrament, who do not actively participate in liturgical services and other church activities, those who do not live a virtuous life, contrary to the fundamental teaching of the Mother Church. For example, those who practice polygamy, those who live in a long-time courtship, those living in extreme poverty due to the poor economic status. They cannot pay, faith, or participate in contributing in manifold development of the church. We can grow together as companions and children of God by living together, discussing the issues that separate us from authentic truth, transparency, and fraternal love and mutual services. In walking, journeying together in our local church, the groups and people left on the margins are prisoners, the disabled, the elderly, the orphans, street children, drug addict, widowers and widows, the revival movement, Catholic charismatic, the poor, and all those with spiritual and moral impediment that weaken the full incorporation into communion, participation, and mission in the synodal church. So we have come to realize that actually those who participated in the journeying together, they are those who are committed, those who are permanently engaged in the daily life of the church.
But those marginalized, we have identified them, but we didn't go to them in order to listen to them. If we could have gone to prisoners, they could have really told us what is the view on the church. If we could have gone to the elders, they could have also told us. If we could have gone to the orphans, they could have also told us their view, their vision on the church. Street children, which is actually the challenge that we are facing in Africa. Drug addict, like that young man who was my companion during my journey. Widowers. Normally, all those voiceless, we left them voiceless. Instead of giving them a platform, a forum where they could speak out so that we can listen to their cry. Knowing the challenge that Africa is facing, we also identify politicians, but we didn't listen to them. We have a very fundamental question. Is it possible to be a politician and to be a good Christian? Those are very fundamental questions. And now the third point is investigation on participation. The companions of the journey were surely well identified, but not used effectively. And that is the weakness. And the risk of it is that the result that we might present, the outcome, they will be the outcome of the clergy and those who are acquainted with the life, the custom, the habit of the church. While Pope Francis mentioned some risks, 3 risks he mentioned. The risk that Pope Francis foresaw is real. He noted that at times there is a type of elitism among the clergy that distances them from the laity, which makes them the lord of the house and not a shepherd. This, the Pope said, requires changing certain overly vertical, our way of looking to the church. We are the church. We are the church together with the laity, and the laity, they are the majority of our church. But to whom have we listened? In 1994, we had the first African Synod, and the product of it is Ecclesia in Africa. And then we had the post-synodal exhortation of Pope John Paul II, Ecclesia in Africa. And the outcome of it was a very nice ecclesiology, the church as family of God. And during that synod, it was just the year of what we know what happened in Rwanda in 1994. So the church as family was a challenge to realize that we have to fight tribalism, and then the water of baptism should speak louder than the biological blood. And in 2010, we had the second African Synod, and the document which came from that synod is Africa Munus of Benedict XVI, whereby we tried to tackle some matters in order to awaken the spirit and then to realize what is the church. The church which doesn't consider the marginalized, which doesn't consider the poor, the street children, the young who are addicted, drug abuse. It means we have forgotten what is actually our mission, the participation.
So the product of the work that we have might be a work, as the Pope has said, formalism, intellectualism, and complacency. While the expectation were really to go to those voiceless, so that the church. And what we have seen, by acting like that, the church will look like a club. The church will look as a circle of friends whose interest is their own satisfaction, instead of going to the needy, the marginalized, to listen to them, and so that the church should be the voice of the voiceless. And the synod should stimulate that from the inner heart of the clergy. And Pope Benedict noted, the church has its origin not as a club or a circle friend, but as the people of God. Many benefits from the church are to be expected from this familiar relationship between the laity and the pastors. The sense of their own responsibility should be strengthened in the laity. They will be encouraged. They are more ready to unite the energy to the work of the pastors. And then we had two questions. So, did the prisoners, conductors, soldiers, militaries, prostitutes, divorced widows, and people with disability, did they participate to the goal of the synod? Frankly speaking, no. They were identified, but the platform was not given to them so that they can speak out. While one of the thematic was to speak out, because all of us, we are the church. Did other religions, like Muslims and other denominations, participate to the synod message? I have to be frank and say the answer is no. So it means that there are many people we have left outside of the framework of the expectation of what we say the synod is actually participation. If I would like to conclude this synod investigation, the Synod in Africa investigation on participation, there is no better way of concluding this topic on the investigation of participation to the Synod than referring to the document of Vatican II, Lumen Gentium 37. In this sense, one of the most innovative aspects of Lumen Gentium is the recovery of the doctrine of the common priesthood of the faithful, in which the laity are once again understood to be central in the life of the church. By virtue of baptism, all our members are awarded the dignity of children of God, and their active participation in the mission of the church is necessary and indispensable. With this affirmation, the Council definitively put an end to the centuries-old custom that led to a de facto distinction between a teaching hierarchy and a learning laity. Many lay people now felt encouraged to think about their vocation in an entirely new way. In fact, they are permitted and sometimes even obliged to express their opinion on those things which concern the good of the church. So, Lumen Gentium is saying, like all Christians,
the laity, they have the right. Are we aware of the rights of the laity, or always the church in Africa is talking about the duties of the laity vis-à-vis the church? So the investigation that we have done on the participation is a call to awake us, to realize that the church should go to the peripheries. The church should stink the smell of the flock of the people, even forgotten out of the margin of the society. The church should go to them. The church should give them the platform of speaking. The church should always be, and remember, being, as the title itself of the synod, for a synodal church, communion. Communion for what? Communion which call for participation, and participation for to the same mission. The church should avoid to be considered as a club of clergy, a club of friends, but the church should be open to everyone, especially to those in need. So, my dear friends, that is what I wanted to share with you. The church is synodal because it is participation. And if participation is not there, it means the church will cease to be synodal. So we have really, beside the two words, the key words, communion and mission, we should also think mostly about participation and give room to the laity. So that was the paper that I prepared to share with you about the church is synodal because it is participation, synodality in Africa, investigation on participation. I thank you. Thank you, Father Professor, Father Marcel Mukadi. And now from Morogoro, we're going to Masai, to Arusha, to Kilimanjaro, because probably Father Patrick Titus is with us. I have contact to him by WhatsApp, but probably he's here. Father Patrick, are you here? No. It's some problem. No, he's transferred. Okay, Father Jacek? Father Jacek, Yes. are you here? Yes, I'm here. Actually, we work together with Father Marcel, and as it was written, we have maybe I will just take a chance to just add actually only one sentence that we see is that the participation actually is very much limited, and that goes against the principles of pastoral theology, that we know that we should always analyze the religious practice within the church, outside of the church, and within the pluralistic and multi-religious, multi-cultural world. And what has been presented already very clearly by Dr. Mukadi, actually, it seems that we stuck only in the sector of the within the church. That's which we are like afraid to go out to the sectors which are outside of the church. And together with that also, we might also add that we are so happy to talk about doctrines,
but very little about kerygma. And that's something that we see it is very difficult, especially with people like was mentioned by Dr. Mukadi, people who are not very, let's say, in touch with the church on the sacramental way. They don't find themselves because the kerygma is missing. So I think, of course, it is for us an invitation. We are, I mean, actually, this is not the end of the synod. Actually, we are at the beginning. So that should be for us a call. That should be for us an invitation to answer vividly to what the church actually is. Actually, the two groups, as also the canon law shows, the lay people and the clergy. So I would stop here because I don't want to repeat what was said already by Dr. Mukadi, since we are preparing the paper together. And for that, I thank you also for the invitation and for letting us to participate in this talk. Thank you very much, Father Jacek, and you're waiting your text, your paper, and our greeting to all Morogoro, because we have a good remember from Morogoro, and also now we're doing something more for our collaboration. Okay, now it's time for the questions. If you have any questions to Father Jacek or to Father Marcel, and or who is here, it's a good time for the question. No question? No question. If we have no question, I would like to thank you, all of you, for your presence, to be here with us in this international conference about synodality in Africa and in Asia. Our greeting from Kazan-Sacharowiecki University in Warsaw. And as I say before, waiting for your texts. And God bless you all. And of course, we invite you for the future collaboration with us. We are in Warsaw, and our greeting to all of you. Thank you very much. God bless you. Greeting from Warsaw. Okay, thank you.